I'm Ітамара Бранеа. I am the chief psychologist of Natal, organization which deals with trauma in Israel. Мене звуть Ітамара Бранеа, і я є головним психологом центру Наталь у Ізраїлі, який орієнтується на роботу із травмою. And today I want to share with you a little bit about my experience in working with prisoners of war and trauma, and the combination of my personal experience as a fighter pilot in the past and a prisoner of war by myself with becoming a psychologist later on. І я сьогодні хочу поділитися своїм досвідом саме по роботі із травмою, по роботі із військовополоненими. І також хочу поговорити про поєднання із цим усім свого особистого досвіду, тому що я також мав нагоду бути військовим і, власне, також був у полоні, тобто я також є військовополоненим, і як після цього я прийшов до того, щоб стати психологом. We in the Israeli society, we are going through traumas for a long time, even since 1948 when the country was established, and before in the previous generation of the Holocaust people who came from Europe. І ми, власне, працюємо у нашому суспільстві дуже широко із травмою, дуже багато часу вже ми це робимо, тобто з 1948 року, коли була встановлена наша країна, і також от ми працюємо із попередніми поколіннями, тобто працювали із тими, хто, власне, зазнав впливу Голокосту. So I want really to identify with you while you are going through this invasion and the difficult times that you have in Ukraine. And this is very important for me to express it and to try to help as much as possible. І я хочу зазначити, що от дійсно от ви проживаєте досить складні часи, коли наразі відбувається втручання до країни, і дуже важливо знати, як діяти. While millions of people have to flee their homes and being under attack physically and psychologically, and since we know this kind of difficult coping, I will want really to participate also in the suffering of prisoners of war that you have in this war, and to tell them that there is hope in a proper psychological process to recover or to continue life afterwards. І, власне, я хочу зазначити, що зараз мільйони людей покинули свої домівки, були змушені це зробити, вони зазнали певних фізичних та психічних знущань. Ми знаємо, що з цим дуже іде складне долання пліч-опліч, і ми хочемо, щоб от ті люди, які страждали, ті люди, які були військовополоненими, зрозуміли через нашу роботу, що дійсно надія є, і що із належними психологічними процесами вони мають змогу відновити, власне, своє благополуччя. As I said, I'm the chief psychologist of Natal almost since it was established more than 20 years ago. Як я вже говорив, я є головним психологом центру Наталі, який був встановлений близько 20 років тому. And my participation in this organization was, as I said, as a result of my personal experience in the war and afterwards as a psychologist, the chief psychologist of the Israeli Air Force and the head of casualty department of the Israeli Defense Forces. І як я вже зазначав, моя участь у цій організації, вона є результатом особистого досвіду, тому що я був, власне, головним психологом у ізраїльських військових сил, і також я працював із, власне, от захисниками. We found that we need to create a home
for people who suffered from home and from wars and the consequences of it. A home that Natal gives, which deals with treatment, prevention, and resilience of the Israeli society. І ми зрозуміли, що нам потрібно створити такий собі от дім для людей, які постраждали від війни і від наслідків війни. Цей центр Наталь, він допомагає створити таку для них домівку, який допомагає, власне, запобігати певним жахливим наслідкам і також розвивати стійкість. For many years, the Israeli society stressed mainly the coping part of dealing with trauma, and not so much the difficult consequences of it, because we were very much into coping and less into viewing and treating the difficult consequences of that. І, власне, ми також помітили, що, наприклад, після того, як людина зазнала певного стресу, дуже багато йде зосередження саме на доланні травми, і не стільки багато уваги приділяється саме складним наслідкам травми, які мають місце. Тому що, знову ж таки, більше ми зосереджуємося на доланні, ніж на огляді наслідків. These are very gradual processes for society to accept and to recognize the mental and psychological crisis of repeated wars. And even after the Holocaust, it took sometimes 40 years for people to recognize what they were, the consequences of what they were going through. І насправді це досить такі поступові процеси, і суспільство приймає і починає розпізнавати ці моменти досить повільно. Скажімо, у нас є повторювані війни, які мають місце, і після Голокосту, наприклад, мало пройти близько 40 років, поки люди почали розуміти, якими є наслідки цього, і вони почали відчувати ці наслідки на собі і розуміти, що ж насправді мало місце. So Natal entered this process more than 20 years ago and made a big change in the Israeli society. Наталь почав свою діяльність близько 20 років тому, і це була така значна зміна у розумінні нашого суспільства. By creating the awareness of the society processes that were going on as a result of these repeated wars. And now we feel that we are in a different situation of understanding of the consequences and how to deal with that. І, власне, цей час був потрібен людям. Вони почали усвідомлювати краще, власне, процеси, які відбуваються у суспільстві, які саме є результатами цієї війни і цього військового досвіду. Саме тому ми зрозуміли, що розуміння, воно різниця і надзвичайно важливо поширювати таке розуміння у суспільстві. My personal story corresponds with that because I'm today like 72 years old, quite old. and my personal experience was that I was born in a small town in Israel. Okay. Отже, моя власна історія. Я ж говорив, що це певним чином пов'язано. На сьогодні мені 72 роки, тобто я вже досить таки дорослий, так би мовити, і я народився у невеличкому містечку в Ізраїлі. I was a child, very active, very in sports and agriculture, and part of me was a kind of a very competitive child on one hand. And on the other hand, I had the ability of reflection and observation, the other parts in myself. І в дитинстві я був дуже активною дитиною, тобто з одного боку я залучався у різні спортивні діяльності, мені подобалося сільське господарство, я був досить такою конкурентною дитиною, мені подобалося конкурувати з іншим, але з іншого боку я був здатний до рефлексії і спостереження. And when, like all Israeli young people, when I was 18 years old,
I enlisted to the military and to the pilot course, becoming a pilot. І коли мені виповнилося 18 років, я, як і усі інші, потрапив до армії, і я вивчився на пілота, тобто став пілотом. And after 2 years, I became a fighter pilot. As you understand, becoming a fighter pilot is a very difficult and challenging role in the military. І згодом я став працювати як я потрапив на війну, я був таким пілотом-винищувачем, і це досить таки складно, це такий виклик саме бути військовим. And demands from me and from people who do this kind of jobs, the coping side of us, to be very competitive, to be strong, and not to deal with the sensitive side of ourselves. І вимоги до такої роботи є досить складними. Тобто нам потрібно полюбляти таку конкуренцію, змагання, бути сильними і зовсім не зверталися до нашої чутливої сторони. The 1973 war, which I participated, this was many years ago, it was a very difficult war of Israel against the Syrian and the Egyptian militaries who tried to invade to Israel. І я був учасником війни у 1973 році, це вже досить давно було, але це була дійсно складна війна в Ізраїлі, коли війська Сирії та Єгипту намагалися захопити Ізраїль. It was a very harsh war. Many people died and injured, and I lost a lot of friends during this war. Це була дуже складна війна, і загинуло дуже багато людей, дуже багато із них зазнали поранень, і також я втратив багатьох друзів у цій війні. And I went through many missions that put me in extreme situations, watching people around me ejecting planes and being hit. І ми пройшли дуже багато місій саме у цій складній ситуації. Тобто це було досить складно, і я бачив, як люди навколо мене гинуть, і як плани сходять на нівець. And it was quite difficult and very threatening, and I had to overcome like fears every day while participating in these harsh battles. І це було складно, це було страшно, і мені потрібно було щодня долати свій страх через участь у цих битвах. As I said, I participated in many missions, and since we started the war in a surprise, it took us time to overcome the bad beginning of the war. І насправді я був учасником дуже багатьох місій. Ця війна, вона почалася дуже несподівано. Тобто, по суті, в нас було не так багато часу для того, щоб підготуватися до цього. But it's very difficult to see every day that good friends of you are not returning from missions and either falling in captivity or being dead as a result of the war. І насправді дуже складно бачити, що щодня твої друзі не повертаються із своєї місії, тому що частина із них загинули, частина потрапили у полон, і це дуже складно. It was a long war and very difficult, as I said, and I survived most of it, and almost like the last 2 days of the war was my last battle that my aircraft was shot down.
Це була дуже довга і складна війна, як я вже зазначив, і я її пережив, але останні 2 дні цієї війни були найскладнішими, тому що мій літак підбили. As I said, we started air-to-air battle over Syria. Like we were 2 airplanes, Phantom airplanes. It's American fighter pilots, fighter aircraft with like 12 MiG, Russian MiGs. And we were a team of myself and a navigator in my back seat. І насправді ми розпочали оці повітряні битви. Це було із Сирією. Було дуже, власне, багато літаків, які брали участь. Було 2 фантоми. Це, власне, такі літаки США. Було 12 мігів російських. І у нас була така команда, я та мій навігатор, тобто людина, яка наводить на цілі. And myself and the navigator in the back seat, we didn't fly together in the past, and we started this battle, and we had some difficulties in communication between us. І ми з цією людиною розпочали цю повітряну битву, тобто він сидів позаду мене, і у нас були певні труднощі у спілкуванні, в комунікації. We were chasing another Syrian plane close to Damascus, and at a certain point when we wanted to leave the battle, і ми переслідували літак сирійський, і у певний момент, коли ми хотіли вже вийти з цієї битви і припинити переслідування, власне, our aircraft was hit, and we lost control of it, and we had to eject the plane. Наш літак підбили, ми втратили керування, і нам довелося, власне, покидати цей літак. This was quite close to Damascus, in the north part of Israel and Syria. And in a few seconds, you have to decide about leaving the plane and eject out of it. І ми знаходилися ближче до північної частини Ізраїлю і дуже близько до Сирії. І для того, щоб прийняти рішення, катапультуватися чи ні з літака, у нас було буквально декілька секунд. It was a very difficult decision and a very disappointing decision. When you feel yourself strong in the airplane and controlling it, and at a certain point when you are hit, there is a big change, and you like fall into helplessness, from strength to nothing in a way. І насправді це дуже складне рішення, і це рішення, яке дуже сильно засмучує, тому що коли ти знаходишся у літаку, ти почуваєш себе дуже сильним, але в певний момент, коли ти розумієш, що у тебе попали, тобто є попадання, є пошкодження, ти замість цієї сили відчуваєш свою власну безпомічність. So I ejected the plane, and the 2 of us ejected out of the airplane. And I saw my navigator on the parachute, and I myself was on the parachute. And while being on the parachute, we looked around, and we saw 2 or 3 Syrian aircrafts, while us being on the parachute, shooting at us from their guns on the parachute and ourselves. І коли ми все ж таки, я і мій компаньйон вирішили покинути наш літак, то ми вистрибнули і ми мали парашути. Тобто я бачив, як він розкрив свій парашут, я розкрив свій парашут, і потім ми почали озиратися навколо і побачили, що біля нас є 2 чи 3 сирійських літаки, які відкрили по нас вогонь, по нас та по наших парашутах.
this is something that usually is not being done between pilots. I myself shut down an Syrian MiG 1 year before the war in a previous battle, and I saw the pilot ejecting out of the airplane, and I was in a way inside myself happy that he got alive from it. I didn't want to kill him personally, but I was not thinking even about shooting him while he is on the parachute. І вони робили те, що зазвичай не робиться серед пілотів. Тому що, наприклад, от за декілька днів до того я підбив міг, і там я бачив, як пілоти також покинули свій літак, я бачив, як вони спускаються на парашутах, але я не хотів вбити його особисто. Я просто хотів захиститися від його літака, і я геть не думав про те, щоб його вбити, а вони по нас стріляли. And while we were on a parachute, we looked down also, and we saw hundreds of soldiers, Syrian soldiers, aiming at us from the ground and shooting towards us. And I started to feel heat in the legs and in the body from bullets. І насправді, от коли я подивився також на землю, я побачив, що там є дуже багато солдатів, які стріляли по нас із землі. І я почав відчувати печіння таке у ногах, печіння по тілу від цих куль. And then I hit the ground and I had an open fracture of the leg and I felt bullets in my body. And then I looked forward and I saw like 100 soldiers in front of me, shooting at me while I was sitting on the ground and without stopping and coming close to me. And then at a certain point, one soldier aimed at my chest and shot me in the chest, just very close to the heart in the right side, and I was kind of collapsing, and at that point I could see my soul and my leaving the body and seeing myself from the outside. І насправді, коли ми вже от спустилися на землю, я відчув, що у мене пошкоджена нога, тобто дуже сильно. І я відчував кулі у своєму тілі. Я бачив перед собою сотню солдатів, які не переставали стріляти. Тобто вони стріляли просто без кінця. Причому, що я просто сидів уже на землі, я навіть не ворушився. І вони підходили все ближче і ближче. І після того от один із солдатів, він просто навів приціл мені на груди і вистрілив мені в грудну клітину недалеко від серця. І в той момент я от почав втрачати свідомість, я просто відчув, як моя душа почала відділятися від тіла, і я наче так на один момент побачив своє тіло ззовні, збоку. The body could not hold anymore the soul and the psyche, and it had to disconnect from the body. And this was a very strange feeling of looking at myself physically from outside and lying there on the ground. Тобто, по суті, моє тіло, воно фізично не могло цього витримати, і у мене, от моя ментальна частина, моя душа, вона просто відділилася, і це насправді було дуже дивно бачити своє тіло збоку, як воно лежить на землі. At that point, they stopped shooting, and probably they thought I'm going to die anyhow, and they put me on a truck, and after a few minutes, they brought my navigator and they put his body on myself. He was put on my body, and I could feel without any questions that he is dead and not alive. І далі вони раптом перестали стріляти, певно, вони подумали, що я все одно вже помру від усіх цих поранень, і вони закинули моє тіло на таку
вантажівку, і потім через декілька хвилин на мене, на моє тіло, кинуло тіло мого навідника. І я відчув от без жодних питань, що це тіло вже мертве. I felt that I'm going to die, and I was sure I'm going to die, and I said goodbye to my wife who was pregnant at that time, and my parents. And there was a kind of a quietness in this moment of separating and living life and accepting it somehow after these feelings of helplessness and being shut down. І в мене виникло таке чітке переконання, що я помру. І я подумки попрощався із своєю дружиною, яка на той час була вагітна. Я попрощався із своїми батьками, і в мене був такий от момент тиші. Тобто це таке було прощання із життям, і потім було певне прийняття після цього почуття безпомічності, яке в мене було, коли підбили мій літак. And somehow, as a kind of a miracle, they took us to the hospital in Damascus, and myself and the navigator who was dead, and they took me into the hospital. I didn't understand really how I can come out of it. І далі якимось чудом просто вони відвезли нас до лікарні, і мене, і мого навідника. І мій навідник був мертвий, я також практично був мертвий. Я не пам'ятаю, як я опинився у лікарні, я навіть не зрозумів, як, власне, вони змогли повернути мене до життя. They put me in the operating room and lit the light of the operating room, and on one hand were the physicians, and on the other side the interrogators who were there also in the operating room, starting to interrogate me and threatening me that they will not operate on me until I will answer their questions. І мене принесли до операційної, тому що я пам'ятаю, як було це увімкнене світло в операційній. З одного боку у мене був лікар, який готувався до цієї операції, а з іншого боку були люди, які почали от мені погрожувати, що вони не будуть мене рятувати, якщо тільки я не дам їм відповідь на кілька питань. And they asked me and they threatened me, and they did everything they could to that I will answer the questions. But what was happening psychologically inside myself at that point is that I lost my memory. Тож вони ставили мені питання, вони мені погрожували, вони робили все для того, щоб я ці відповіді на питання їм дав. Але що в мені відбувалося психологічно, це те, що я втратив пам'ять. This was an unbearable situation that on one hand are the interrogators and on the other hand the surgeons, and I was also in a very difficult situation physically, so that the psychological process was of some kind disconnecting and dissociation of the memory. І ця була така ситуація, коли з одного боку ці люди, які здійснювали допит, з іншого боку у мене були хірурги. Я в складній ситуації фізично знаходився, і психологічно у мене було таке від'єднання, і в мене була дисоціація моїх спогадів просто. And then I was put into sleep in their surgery, and they made a dissection of my right lung, of the whole lung, and the right leg was put in some kind of a wire like that, and
And I was afterwards in kind of in a solitary confinement in the cellar of the hospital for a month and a half, and in very difficult situation after this big surgery, with interrogations on one hand and being closed in the eyes all the time, and trying to survive it. І далі я пам'ятаю, що я просто поринув у сон у цій операційній кімнаті. Я знаю, що мені повністю видалили праву легеню, потім вони певним чином зібрали мою ногу, тобто вони якісь там щось типу дротів мені туди вклали для того, щоб певним чином це все трималося. Потім я пам'ятаю, що мене перевели до палати інтенсивної терапії, і десь близько 1,5 місяці я знаходився у дуже складному стані після цієї хірургії, після цієї операції. Але я дуже чітко пам'ятаю, що мене допитували, в мене весь час були заплющені очі, я просто намагався пережити це все певним чином. I had to use all the time my observing side, the side of my sensitivity to be in an area that people are coming and living and trying to interrogate me and be around me. And somehow I used the other part of myself that was not the fighter pilot part, but the more sensitive part in myself during this months of solitary confinement, to be able to survive the difficulties that they put on me. І насправді я почав робити спостереження, так би мовити, іншими органами своїх чуттів. Я намагався користуватися цією своєю чутливою стороною. І, власне, я почав розрізняти, коли люди входять, коли люди виходять із моєї палати, тому що вони намагалися певний час знаходитися коло мене, певно, очікували, що зможуть щось почути. І я звернувся не до тієї своєї особистості, яка була сильною, яка була пілотом, а й до іншої частини, та, яка була більш чутлива, і це допомогло мені, власне, вижити протягом цих місяців постійних допитів. And after being there for a month and a half, they took me without, they said I was with only one lung, with difficult breathing problems, to the prison. And I was there also on solitary confinement in the prison for a few months, until after 4.5 months, they took all the officers who were in solitary confinement to be as a group together. І далі, після того, як я 1,5 місяці пробув у лікарні, у мене були, власне, проблеми з диханням, тому що одну легеню мені видалили, мені було складно дихати. Через ці 1,5 місяці вони мене перевели до в'язниці, де я також провів декілька місяців. І це були постійні, знову ж таки, допити. Через 4,5 місяці усі офіцери, які були у цьому, власне, які були під слідством, які були під допитами, вони були об'єднані у групи. When we were together as a group, we could help each other a little bit what people were telling, what were they going through in the tortures and in the solitary confinements. And in a way, we were talking as a group for many hours with each other to help each other. І коли ми вже зібралися у групі, офіцери, саме ті, які разом воювали, ми могли певним чином допомагати один одному, тому що ми могли поділитися один із одним, через що ми пройшли за той час, коли ми були на допитах, хто зазнав яких тортур і так далі. І дуже багато годин ми провели просто у розмовах, ми ділилися тим, що з нами відбувалося. And in this process, I could share also what was going on for me, of course, and also I found myself that I can be helpful to other friends and people around me. And in a way,
this was the first time that I was thinking that I have some parts in me that can help others too, and not just being helped. І що відбувалося для мене у той час? Я відчув, що я можу бути помічним для своїх друзів, для людей, які є навколо мене. І тоді я вперше задумався, що є частина мене, яка бажає допомагати іншим, а не лише отримувати допомогу. Being able to identify with the pain of others and my pain as well was in a way a path to become later on a psychologist who can experience not only the pain of the other but the pain of myself at the same time. І те, що у мене була змога вислуховувати та визнавати біль інших і свій біль, певно, це допомогло мені пізніше стати психологом і мати такий досвід, саме слухати про той біль, якого зазнали інші, і також певним чином звертатися і до свого болю. The process of healing or of helping is a process of recognizing parts of yourself that are being hit and difficult and painful and other kind of injury of the psyche, and recognizing it and accepting it, which is a big part of the process. І коли ми говоримо про процес зцілення, то це така от допомога у тому, щоб розпізнати частину себе. Ту частину, яка є складною, яка є болісною, яка зазнала інших поранень під час того досвіду, який мав місце. Це такі от поранення психіки, і насправді, от коли людина вона починає це приймати, це вже великий крок вперед. This is something that I learned. The first seeds of it were while I was being in the group in prison, but the real process was many years later when I really started to become more professional and understanding of the process that we have to go through to heal ourselves. І щось із цього, так би мовити, от перше зерня я засвоїв, коли я був із своєю групою і ще там у в'язниці. І багато років по тому, коли я вже більше почав ставати таким професіоналом, я почав розуміти ті процеси, які відбувалися і які допомогли досягти певного зцілення. I call this process the process of accepting our humanness in a way, our different parts in us that sometimes are very difficult to combine and to hold together, parts that sometimes we don't like in us as well, but we have to recognize them and to accept them. І це процес прийняття нашої такої людяності певним чином, тому що є різні частини у нас, і ці частини, вони іноді досить складно поєднуються між собою, і їх складно утримувати разом. І буває таке, що навіть от щось нам не подобається у собі, але в будь-якому разі ми повинні це прийняти. When I returned home after 8 months of captivity, I was in a long process of medical operations also in Israel and in the United States to fix myself. And only after a year, I started to learn psychology and to go into this process of becoming a psychologist. І коли 8 місяців по тому я зрештою зміг повернутися додому, а після полону, то мене чекав цілий ряд медичних операцій, які мали місце як в Ізраїлі, так і в США, для того, щоб допомогти мені відновитися фізично. І лише після цього я вже почав працювати над процесом становлення як психолога. I learned to know within myself
the different periods that I could feel really periods of depression and anxiety and restlessness until today, of course, and the feeling of guilt towards what happened when our plane was shot down, and guilt towards my navigator who died while being with me. І далі от я навчився розрізняти, так би мовити, різні періоди, різні свої стани. Тобто це були і стани депресії, тривожності, стани неспокою, тобто аж до сьогоднішнього дня. Я знаю, що от є у мене відчуття такої провини за те, що сталося, коли, наприклад, от збили наш літак. Я відчуваю провину за свого супутника, за свого навідника, якого було вбито в той час, як я вижив. I felt shame towards what happened, and many times I feel suspicious towards a kind of feelings of being threatened by things and difficult nightmares, and I feel in a way not very protected as my patients also, as in the same way that my patients feel. І я також відчував сором через те, що сталося. Я також почав відчувати певну підозрілість через ті погрози, яких я зазнав. Я мав нічні кошмари, і я відчував себе незахищеним, як і деякі із моїх пацієнтів. And therefore, I have this full respect and recognition towards what the patients are going through. And throughout the years, I treated many POWs and post-traumatic people. And I know that it's possible to go through a process of growth also out of it, and not just to stay in the negative position and negative reactions of what happened. І саме тому я маю повагу, я маю розуміння того, що проживає пацієнт наразі, і роками я працюю із людьми, які зазнали подібного, які багато також у мене було пацієнтів, і які із посттравматикою приходили. І я знаю, що цей стан, його можна пройти. Тобто, що людина, вона може не залишатися постійно у цьому кошмарі, у цих жахіттях, але вона може перейти до більш такого продуктивного життя. I know that we have to give meaning to what was happening, and each person to find his path in life, and to be able to combine within themselves, as I said, the conflictual parts that are within us towards what happened, because you will never return to the point that you were before the mental fracture of the war. І я знаю, що потрібно надавати значення і визнавати те, що сталося. Потрібно певним чином знайти себе у житті, знайти, що ти можеш робити от як найкраще, і також потрібно певним чином миритися із цією конфліктною частиною, яка знаходиться у тобі через те, от що сталося. Тому що я прекрасно розумію, що ти ніколи не зможеш повернутися у той момент, коли от твоя психіка певним чином розділилася. This is a very long and difficult process that people think sometimes that people who went through these harsh situations in war can be some kind fixed in a short treatment after that, but I don't think so. І насправді це досить довгий і складний процес, тому що у війні ситуації завжди є складними, і я не вірю у те, що певне зцілення, воно може настати через якусь таку нетривалу роботу із такою людиною. Because I think you have to deepen your awareness to what's going on within yourself. Otherwise, it hits you without being able
watch it beforehand, and we see many people become very aggressive and very isolate themselves because of not being able to confront with the deep feelings that they have within themselves. І насправді, от я знаю, наскільки важливо поглиблювати оце усвідомлення, знання себе і того, що в тобі відбувається, тому що насправді потім у самий неочікуваний момент це може дуже болісно вдарити. І я знаю багатьох людей, які стали дуже агресивними, які почали ізолювати себе, тому що вони не могли контролювати свою агресію, і вони не могли стрітися, так би мовити, віч-навіч із тими процесами, які в них відбуваються. I want to return for a moment to a situation in the captivity while we were in a group there, and this was during the Independence Day of the Israeli society and the Memorial Day. And while we were as a group there, we decided to do some kind of virtual torch lighting, of to say something about what we feel and think about the us as being soldiers in the, for our independence. І я хочу зараз повернутися до тієї ситуації, коли ми у групі ще знаходилися у полоні, і був День Незалежності ізраїльського суспільства і також День пам'яті, і ми вирішили у цей день, власне, поділитися певною інформацією про себе, що ми думаємо, що ми почуваємо про себе і взагалі от як ми себе почуваємо, як солдати, які зараз борються за незалежність своєї країни. I want to say it because this is a kind of a seed towards the continuation of being alive after the captivity, and I want to say and to read to you what I was saying there. І я хочу зараз це сказати, тому що це було таким от зерням до продовження нормального життя після полону, і я хочу вам сказати, що я сказав тоді. Okay. What I said there was that, and I read it, we, the prisoners of war of the Israeli Defense Forces, are honored to lighten the torch of independence. І я сказав, власне, що ми, як військовополонені ізраїльських повітряних сил, ми маємо бути горді того, що ми боремося за незалежність своєї країни. From the depths of the gutter of the Syrian captivity, ми боремося, власне, тут, у глибинці, проти сирійських загарбників. we pray for the health of our wounded soldiers who have fought for our independence. Ми також молимося за здоров'я наших поранених солдатів, які були поранені, тому що билися за нашу незалежність. And then I added the verse from the Bible, which says, I have testified in you today, the heavens and the land, the life and death I have given before you, the blessing and the curse, and we have chosen life so that we and our descendants may live. І я після того вирішив також процитувати, власне, додати вислів із Біблії. І я сказав, що я бачив сьогодні, я бачив небо, я бачив землю, я бачив життя і я бачив смерть. Я бачив благословення і я бачив прокляття. І це було і до нас, і воно буде після нас. І ми сьогодні обрали життя для того, щоб ми і наші нащадки могли жити в мирі. This is when I think about it many times, it is quite astonishing for me to think that while I was there, I was thinking about choosing life.
І коли я почав про це думати, для мене було дуже вражаючим, що я там, знаходячися у полоні, обрав життя. As a main theme or a main motive, while I was so severely wounded in a difficult situation, and there was something within myself that chose to continue and to be alive afterwards. І для мене це стало такою основною темою, основним мотивом. А навіть при тому, що я був серйозно поранений, я був у складній ситуації, все одно от частина мене, вона обрала життя, вона обрала, власне, існування замість того, щоб от здатися. This is something that is very deeply inside the self of each of us, I think, in difficult situations. And what I want to say is that what happened to people after war or as a result of war, even the difficult symptoms that they perceive, is not a pathology. It is a tragic results of war and not a pathology by itself. І я хочу зазначити, що коли ми зазнаємо такого досвіду, всередині у нас залишаються оці складні ситуації. І я хочу сказати, що люди, які от зустрічаються із війною, люди, які мають у собі оці результати війни, їхні симптоми, вони не є патологією, їхні симптоми – це просто результат того військового досвіду, який вони мали. So this brings me to the last part of my talk with you, to talk with you about how to create the right atmosphere to absorb and receive the prisoner of war who comes back from war in a way that will help him to return back to life as good as possible. І це підводить нас до останньої частини нашої сьогоднішньої розмови, як же створити правильну атмосферу для того, щоб допомогти людині повернутися із війни і повернутися до нормального життя. This is a very sensitive and complicated process to receive the people who come back from captivity and to accept them in the right way. We know that we made in the past a lot of mistakes in that, which created a lot of damages to return to POWs who returned from captivity. І я хочу сказати, що це дуже чутливий і дуже складний процес, особливо коли ми говоримо про людей, які повертаються із полону та їх прийняття, тому що у минулому, власне, я бачив дуже багато помилок саме відносно до таких людей. The return the returnee POW who comes back from the captivity feels very much exposed, unsafe, and in conflicting emotions, very strong emotions, conflicting emotions within himself. On one hand, with a lot of happiness and euphoria, and on the other hand, many times with feeling shame and guilt and fears, dissociation, etc. І я хочу сказати, що коли людина повертається із полону, вона має у собі дуже багато таких емоцій, які протирічать одна одній, тому що вони повертаються, вони відчувають все ще небезпеку, вони мають конфліктуючі емоції, дуже сильні емоції, які конфліктують всередині них. І при тому, що вони відчувають дуже багато радості і навіть ейфорію від того, що вони змогли повернутися, при цьому вони відчувають також сором, провину, страх. From my experience, we learned that the process itself should be very well planned and controlled, with the emphasis of putting in the center the mental and the physical health of the POW and not other needs of the military or politicians or media. І з мого досвіду, власне, сам процес
такої роботи. Він повинен бути гарно спланованим і контрольованим у процесі. І потрібно наголосити, що у центрі нашої роботи знаходиться таке психічне здоров'я, і також ми дивимося на фізичне здоров'я людини, а не будь-що інше. If we do the process in the right way, we can help and try to prevent PTSD later on with the POWs. І якщо ми будемо все правильно пропрацьовувати, то це дійсно допоможе нам допомогти цій людині і запобігти розвитку ПТСР. The most important thing in all the stages of receiving the POW is that there will be a team of experts that will accompany the whole process. Experts of medical, psychological, and psychiatry, and other officers from casualty departments and intelligence and media. All these officers together as a team can coordinate the process in a way that the POW will be, and his medical and psychological health will be in the center and not other needs of the system. І насправді, дуже важливо, коли ми працюємо із військовополоненими, навіть найважливіше, це комунікація і об'єднані зусилля різних експертів, саме спрямовані на благополуччя такого колишнього військовополоненого. Тому що їм є необхідний супровід різних експертів, тобто медичних, психічних, психіатри також. І також обов'язково будуть залучатися і інші органи, скажімо, тут буде і розвідка залучатися, і медіа. І тут дуже важливо, щоб всі працювали як одна команда, і щоб в центрі цієї роботи завжди було медичне і психічне здоров'я. In the first stage of the reception of the handover site of the POW, you have to go through the process of medical and psychological checkup. And later on the base that you receive the POWs, you have to make a more thorough process of checking the psychological and the medical situation, and later on really find a place to be with the family for the first time, after also preparing the family to receiving the prisoner of war. We used in the last situations of receiving POWs, we used to prepare also the family to receive the POW, so that the whole process will be gradual and in the right way. І також на першій стадії, коли ми лише починаємо працювати із військовополоненим, надзвичайно важливими є медичні та психічні перевірки, мається на увазі медичного та психічного здоров'я. Потім на основі цього ми вже більш детально, так би мовити, заглиблюємося і вивчаємо їх психічний стан, їх медичний стан, і після того вже можна знайти певне місце, де цей військовополонений зможе вперше побачитися із своєю сім'єю, але попередньо обов'язково потрібно підготувати членів сім'ї до зустрічі із військовополоненим, тому що ми мали дуже багато ситуацій, коли повертаються військовополонені, і нам потрібно було готувати сім'ю до того, щоб власне зустріти його і прийняти його належним чином. As I said, this team is the main idea is that this team that accompany the POW will accompany him even for 1 year after the release, and do all the process in a very coordinated way. Okay. І я хочу зазначити, що основна ідея тут – це такий супровід військовополоненого, який має бути не лише там протягом першого часу, але близько року після їх звільнення. І це має бути, як я вже зазначав, така координована робота. As I said, in a coordinated way, but also in a protected way. For instance, when
the POW will meet with the intelligence officers who want to brief him and to debrief him at what happened while being in captivity. This should be done in coordination with the psychologist so that he will not feel again that he is under interrogation of our intelligence people, and they will be in such a situation of repeating interrogation instead of soft and accepting briefing. І також надзвичайно важливо, коли, наприклад, будуть зустрічі із офіцерами розвідки, власне, нашої розвідки, дуже важливо їм дізнатися про те, що ж було, поки людина знаходилася у полоні, тому що ця інформація є дуже важливою. І тут обов'язково потрібна координація з психологом для того, щоб людина, військовополонений, не відчував, що він знову знаходиться на допиті і вже на допиті у своєї розвідки. Саме тому тут важливо уникнути так званого повторення цих допитів, замість того, щоб мати просто м'яке обговорення. In the past, it was not done like that, and many people felt very bad with the way they were debriefed while returning back home, and this caused their PTSD to become much worse. And some people remember this debriefing as even much worse than the tortures that they had in the enemy hands. І насправді, на жаль, раніше у нас не було такої співпраці гарної, і людина, яка поверталася після такого обговорення із внутрішніми органами розвідки, у них було погіршення їх ПТСР, тому що вони почувалися ще гірше, ніж після допиту в полоні. І вони казали, що це обговорення для них навіть морально і фізично почувалося гірше, ніж тортури. And today also the media is very much, the modern media is very much trying to penetrate into the privacy of the POW who returned. And we have to coordinate it and to control it. Otherwise, it can cause also a lot of difficulty for the person who returns. І також, що стосується сучасних медіа, сучасних ЗМІ, вони досить часто втручаються в особисте життя військовополонених, які повернулися із полону, і тут потрібен дуже такий жорсткий навіть контроль за ЗМІ для того, щоб вони не погіршували цю ситуацію для військовополонених. Usually this process takes about a year until we discharge the person from the military after being in this process of trying to help him to return back to life. And if it's done in the right way, we can prevent a lot of damages, psychological damages. And we know today that even afterwards, in the years afterwards, after it is being discharged from the military, we have to accompany the person in a psychological way, because many times there is a delayed reactions of PTSD even many years after the war. І насправді, знову ж таки, приблизно рік потрібен для того, щоб допомогти людині повернутися до повсякденного життя. І рік приблизно, як правило, потрібен для того, щоб уникати більших загроз саме в психічному плані. Але не потрібно забувати про те, що психологічний супровід для такої людини, для військовополонених, він є необхідним протягом багатьох років, тому що дуже часто є таке явище, як запізнений ПТСР, тобто він проявляється пізніше, не через рік, а навіть через декілька років може проявитися. Пане Ітамаре, просто... I finished, yes. I finished that. I want to thank you and to say that I hope that your war will end as soon as possible, and I know that you will still have a lot of work to do afterwards, and we'll try to help as much as possible.
Так, я вже завершив, що хотів сказати. Хочу вам подякувати за вашу увагу. Я сподіваюся, що складна ситуація дуже скоро скінчиться, якнайшвидше, власне, і при тому у вас буде дуже багато також роботи і після цієї ситуації, але ми з свого боку будемо вам намагатися допомагати, чим тільки можемо. Thank you very much. Дуже дякую. Так, у нас тут є одне питання, якщо ми зможемо на нього відповісти. Yes, and here we have one question. Maybe we can give answer to that. Okay. Ірино, ви можете зачитати чи мені? Так, я можу. So there is a question, what helped you to choose to live in your situation? Thank you. Питання полягає у тому, що допомогло пану Ітамару обрати життя у його ситуації. First, I had, I think, as I said, some inner strengths or some inner choice of living that was deep inside myself. But this is not enough. I think that I had to develop this consciousness and understanding and awareness that to confront everything that was going on within myself afterwards and in the service of life. Also the bad part, the difficult parts and the bad parts in myself, and not only to be in kind of euphoric or other kind of way of choosing life, because I know that I learned, as I said, throughout the years, and I also got help throughout the years, through my learning and through my therapy that I went through, to, as I said, to combine different parts in myself and to know that I'm a whole person with a lot of difficulties also in myself that I can live with. Як я вже зазначав, я обрав життя. Обрав я це, певно, тому що у мене була якась внутрішня сила, і оцей внутрішній вибір, я міг би сказати, що воно от якось в глибині мене, певно, було завжди. Але цього лише самого було недостатньо для того, щоб функціонувати усе своє життя без будь-якої допомоги. Я б сказав, що потрібно розвивати своє усвідомлення і свідомість того, що пізніше доведеться мати певну конфронтацію із внутрішніми частинами себе, тобто не тільки з тією частиною, яка відчувала ейфорію, тому що обрала життя, але також були і погані частини мене, які мені не хотілося визнавати. І зрештою, коли я вже роками навчався на психолога, і також роками я отримував допомогу, я зрозумів, наскільки важливо поєднувати різні частини себе, і я зрозумів, що я є цілісною особистістю. Okay. And that's just one more sentence that I learned a lot from my patients, and I still learn from them, because as I said, it's a mutual process that that I do with the people that I work with. І ще буквально одне речення, яке я хочу додати. Я навчався і досі навчаю сидячому своїх пацієнтів, тому що завжди робота із ними – це такий спільний процес. Thank you. Дякую. Дякуємо вам, пане Ітамаре, за те, що ви поділилися своїм досвідом. Thank you very much, Mr. Ітамар, for sharing your experience. Було багато цінної інформації для нашої роботи. We gained a lot of really valuable information for our work. Для більш глибокого розуміння, як працювати з людьми, які повертаються з полону. And for understanding how to work with people who are coming back from the captivity. Ми сподіваємося, що, можливо, у вас ще буде час, і ми зможемо провести ще один захід. We truly hope that in the future you will have some time and we will be able to have one more meeting with you. Так. І дякуємо Ірині за переклад. And we also thank to Irina for a translation. І бажаємо всім тихого і гарного вечора. And we wish everyone to have a quiet and peaceful evening.
Найкраще всім. All the best to all of you. All the best to you and good luck. Всього найкращого вам і удачі.